Okay, good morning everyone and welcome to this lesson of March 17th, 2020. It's St. Patrick's Day, so happy St. Patrick's Day to you. Feliz Día de San Patricio. Now, we're going to start on the vocabulary section. Vamos a empezar por la parte de vocabulario porque la parte de las preposiciones, con los apuntes que os colguen en la virtual, ya podéis corregirla vosotros mismos. Así que en la pregunta A nos dicen, which action do you usually do first? Nos piden rodear la acción que realicemos antes. Now let me read the answers to you. 1. Wake up. 2. Have a shower. 3. Have breakfast. 4. Go to work. 5. Go home. And 6. Go shopping. Now you can go back and practice the pronunciation. Pause the video after each verb and repeat yourself. Repeat. Good. Now, let's move on to exercise B. In this exercise, we have to complete the text using the verbs have, go, or get. En este texto tenemos rutinas diarias que se conjugan con los verbos have, go, or get. Así que voy a leeros el texto como si fuera un listening, ¿de acuerdo? I'm going to read the text as if it was a listening to you. Are you ready? Let's start. The student's life is easy. Or is it? La vida de un estudiante es fácil. ¿O no lo es? Vamos a ver. Many people think the students have a very easy life. We asked too Helen and Rupert about their typical day. Helen Edwards from Durham in northeast England. I go to university in Bristol, so I don't live at home. Every day I get up at 7:30 and I have a shower. I don't have time for breakfast, but I have coffee in a cafe before classes start. I have lunch at university and then I go to my afternoon classes. I go shopping on my way home, so I get home late. I do some housework and study in the evening, and then I go to bed at 11:30. I'm very tired at night. Rupert Cavendish is from Exeter in southwest England. I go to Exeter University, so I live at home. My mum wakes me up every morning and we have breakfast together. Then I get dressed. I go to university by bus. I go to classes in the morning and then I go home for lunch. My mum is a good cook and we have lunch together. In the afternoon, I study for an hour or two, then I watch TV. I have a bath after dinner. I'm quite relaxed when I go to bed. Excellent. Now, you can go back and practice the pronunciation. Listen to my pronunciation and try to repeat it. Try to repeat it. Very well. Now, it is now time to move on to page 27, pronunciation section. Vamos ahora a la sección de pronunciación en la página 27. Exercise A. Mark the connected words in each sentence. Bueno, aquí tenemos algo que ya hemos visto muchas veces en clase, que es el connected speech, el habla conectada. Ya sabemos que en inglés no hay que leer las palabras una a una, sino que hay que ir conectándolas para que todo sea más fluido y la entonación sea la correcta para que nos puedan entender bien. So, please, listen very carefully and repeat after me. 1. You get up late. You get up late. ¿Qué palabra he conectado aquí? Efectivamente, he conectado el get up. Me levanto tarde. Estas dos, esta T se conecta con la vocal U y se pronuncia como si fuera una sola palabra. You get up late. You get up late. Let's go to number 2. I have a shower. I have a shower. Aquí si os fijáis, he conectado la A, esta, nos sirve para conectar el verbo have con la palabra shower. Me doy una ducha, no es I have a shower, es I have a shower. I have a shower. Number 3. We check emails. We check emails. De nuevo,
Esta consonante está conectándose con la siguiente E. We check emails. Number 4. He does exercise. He does exercise. La S se conecta con la E, consonante vocal. He does exercise. Number 5. She goes home early. She goes home early. En este caso, conectamos el goes con el home. She goes home early. Number 6. They have lunch at work. They have lunch at work. Si os fijáis, lunch se conecta con at. No digo lunch at work, digo lunch at work. Lunch at work, como si fuera una sola palabra. Lunch at work. They have lunch at work. Interesting, right? So, please go back in the video, rewind, and try to repeat my pronunciation. Try to repeat the intonation, please. And very well. Now we can go to the last exercise in our workbook. Vamos al último ejercicio del workbook. And here we have to listen and underline the stressed words. Aquí ya os he puesto yo las palabras subrayadas, ¿vale? Para que veáis cómo el conocer el acento de cada una de las palabras nos ayuda a mejorar la entonación, porque así sabemos aquellas palabras que tenemos que saltarnos. ¿Qué tenemos que saber en inglés? Pues que la mayoría de veces las palabras a las que no le vamos a poner un acento, es decir, que vamos a pronunciar más rápidamente, de alguna manera nos la vamos a saltar fonéticamente hablando, son las preposiciones, los artículos y en general las palabras de tipo gramatical, ¿de acuerdo? Vamos a ver ejemplos. Number 1. I wake up at 6. I wake up at 6. Si os fijáis, aquí hay dos palabras importantes, wake y 6. El up y el at no se pronuncian prácticamente. Digo, I wake up at 6. Number 2. I have a coffee. I have a coffee. Number 3. I go to work by bus. I go to work by bus. Number 4. I do the housework. Number 4. I do the housework. 5. I have a pizza for dinner. I have a pizza for dinner. Number 6. I go to bed at midnight. I go to bed at midnight. Si os fijáis, en ningún caso estoy pronunciando de manera prolongada ni los artículos ni las preposiciones. De esa manera, mi entonación es más fluida y sueno más como un nativo. ¿Ok? Entonces vamos a volver atrás en el vídeo. Let's rewind and try to pronounce these sentences with the correct intonation. Bueno, y esta es la parte, con esto terminamos la parte del workbook, ¿de acuerdo? Os voy a subir a continuación en el aula virtual las correcciones de la página 31 del Student's Book, de la parte de Speaking and Writing, y la traducción y pronunciación del texto 32 del Student's Book también. Bueno, I will see you later. Bye bye.